Please support M&D Association and Children Charity. வணக்கம். போன வீடியோவில் இந்த லாக்ஸை பற்றி பார்த்தோம். பார்த்தீங்களா, பக்கத்துலேயே இருக்க இந்த லாக்ஸ்லேருந்து இன்னைக்கு போட்ஸ், நேரோ போட்ஸ், அதோட இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் பற்றி ஒரு ஃபுல் வீடியோ அந்த போட் ஓனரோட கிட்ட ஃபுல் எபிசோடும் இந்த போட்டை பற்றியும் அவரோட ட்ராவலை பற்றியும் ஒரு வீலாக் பண்ண போகிறேன். அதை இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மரத்தெல்லாம் வச்சுருக்காரு. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா ஒரு விண்டராக இருக்கிறதால வுட்டு பர்ன் பண்ணி அதில் இருந்து சமைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த போட்டோட மெயின் இதெல்லாம் ஸ்டேரிங். இந்த ஸ்டேரிங்கில் வச்சு தான் அது மேலே உட்காந்துக்கிட்டோ பாருங்க. அவர் இதெல்லாம் வச்சுருக்காரு, ஜென்ரேட்டர் வச்சுருக்காரு. இந்த ஜென்ரேட்டர் வச்சு இவர் யூஸ் பண்ணுறாரு எலக்ட்ரிக்லாம். மற்றவங்களாம் அந்த சோலார் பேனலாம் வச்சுருக்காரு. ஸோ யூஸ் போத் த திங். அதனால் அவருக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் பிரச்சனை இல்லை. ஹீட்டிங் வந்து இந்த வுட் பர்னர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. இதான் அந்த ஸ்டேரிங். அந்த எந்த பக்கம் டைரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட், இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தள்ளணும், அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தள்ளணும். இதுதான் ஸ்டேரிங்கோட இதுதான். இது 40 feet உள்ள ஒரு போட். தே கால் நேரோ போட். ஸோ அதுக்கான மெக்கானிசம் எல்லாம் இதில் இருக்குது. இது உள்ளுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க. என்னால் உள்ளே போக முடியாது, அதனால் நான் வெளியிலேருந்தே பார்த்துட்டேன். அதனால் இதை சமைச்சிட்ருக்காரு போல். உள்ளே சமைக்கிறது வந்து பாருங்கள், அந்த ஸ்மோக் வெளில போயிட்டுருக்கு. வுட் வச்சு பாருங்கள், உள்ளுக்கு கிச்சன்லாம் தெரியுது. இந்த நம்பர் தான் இந்த வண்டியோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு நினைக்கிறேன். அந்த நம்பர் எல்லா போட்லேயும் அந்த மாதிரி இதில் நம்பர். ஸோ இப்போ கோவிடால் தே ஒன்ட் மூவ் ஃபார் another 2-3 months. ஸோ இதில் ஒரு நாள் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன். அவரோட நான் கேட்டிருக்கேன், என்னை அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம ஒரு நாளைக்கு போய் பார்ப்போம். இதுதான் இந்த கெனால் போட். இவர் தான் இந்த போட்டோட ஓனர். இவர்கிட்ட தான் இப்போது இந்த போட்டோட சைஸ் என்ன, இது வித் என்ன, இந்த ட்ராவல் எப்படி இருக்கும், எல்லாத்த பற்றியும் கொஸ்டின் கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். 57. How many bedrooms in this? Just one. One bedroom. Yeah. So you got one bedroom. At the living Just room, explain to me what are the things. The living room on a boat is called a saloon. Okay. But that's the living room. Okay. And at the far end is a galley, which is the kitchen. Okay. And I've got a chemical toilet. Okay. Which I use. Okay. And yeah, it's a beautiful life in the summer. Okay. Not so good in the winter. So how many months you stay in this boat? Well, I've been in this boat about 6 months now. So I had one previously, which I had swapped. Okay. That was a bigger boat. Bigger boat. This is 6 foot wide. Okay. The previous boat was 10 foot. 10 foot. Okay. But that one, I had 2 feet of water inside it. Okay. Okay. And I thought it's too much work for my age, so I swapped. Okay. But yeah, you traveling alone or you with your I'm on my partner? own. Well, I have a dog, but she's currently got 7 puppies. So Oh. she's not here right now. I can't cope with 7 pups on the boat. Yeah, exactly. But yeah, it's a really nice life, but it's not an easy life. Yeah. It's hard work. How you get the fuels for this boat? Well, there's a boat comes by that delivers coal and logs Okay. and diesel, Okay. and I've got coal I bought at the garage today. So per day, how many miles you travel if you traveling in the Normally wildlife? I would be travelling about 2 to 3 miles a day. Okay. But at the moment, because of lockdown, we're not supposed to move at all. Yeah, exactly. Normally we have to move every 2 weeks. Okay. And around about 1 to 2 miles each trip. And then you're not allowed to come back Yeah. until you've done about 30 miles in one direction. Okay. You can't just pop backwards and forwards. Okay. But right now that's all shut because of lockdown. Yeah, for COVID. Because of COVID. Yeah. So usually you used to travel 60 miles, 100 miles, just go and You come. can go, You're basically from local or? you can stay local, or you can go as far as you want. You can go to Birmingham from here. Okay. Or you can go to Norfolk. Okay. You have Not to for ride care. the canal until 15, Yeah. go right to the coast of Norfolk. Yeah, as long as this is quite a long boat, 57 foot. Yeah. There are certain canals where I can't get through the rock banks. Oh yeah. The Grand Union, which this is, I can fit through all the gates. All the gap. Okay. But if I go off, sometimes can't fit through. Okay. The locks. Yeah, the locks. sorry. Yeah. Yeah. Thank you. Well,
Okay. They're called lock gates. Yeah, okay, lock gates. So if you want The to, section where I am is called the pound, okay. and then the lock gate, well, they're lock gates. And Okay. then you open the gate and it fills up the pound. Yeah. So you should have the keys for that. Everyone got the keys for Yeah, that. It's called a windlass. See that? Show me, sir. Little bit. Yes. That's Thank either you. a lock gate key or Okay. a windlass. Okay. That winds up the paddles to fill the lock gate up. Lock the key. A windlass. A window. Okay. Yeah. So rest of the time you stay in a boat, living, cooking, all the stuff. Everything. It's like a house. Yeah. Your home. Exactly like a house. Okay. Yeah. So you're enjoying it. Yes. So you go to wildlife. Oh, I get kingfishers in the stream. Okay. Yeah, and I get common terns. Okay. And herons. Okay. Got ducks and swans. Okay. Yeah, it's like a nature reserve. Here. When the COVID finish, when you're going to start to travel somewhere? Yeah, I'm planning to move to Essex. Essex. But Okay, I'm from Essex. Oh yeah. I'm from. The place I'm going is near Harlow. Okay. And a friend of mine. Yeah, I know Hollow. Yeah, a friend of mine rents an island. There, Oh, okay. And I'm going to moor on the island. Ah. He's showed me photos. Okay. And there's Amazing. no buildings for miles. Oh. You could have sheep and chickens and whatever you like. Okay. So that's my plan. Yeah. Okay. I moved in August Yeah. for various reasons. So if someone want to travel with you, you're allowed to take him for the. Anyone could jump on. Yeah. Okay. We had to pay for that or just? No. Okay. No. When you're planning to go out, shall I come with you for one ride? Well, it won't be till August. Yeah. If you're around, of course you can. Yeah. August. It's a pleasure. You Okay. can help me do the lock gates. Okay. Yeah. I want to experiment all the stuff. I show to the people Yeah. how it works, what the gates are doing, the locks are doing, and. Yeah. So you ever been to the bridge one? You know the bridge one in nearby Leicester? I've been to the sports before, long back. அவர்கிட்ட அவரோட போட்டின் இன்சைடை காட்ட சொன்னேன். அவர் சரின்னாரு. அதை நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்களை சொல்லிட்டு Hold it. You just show a bit further. Oh, do you want me to walk through? Yeah, just explain to that. Okay. Then I can see that. As you can see, it's a very untidy life. This is the bedroom, although I actually sleep in what is known as the saloon, as you would call a living room, which is here. And I have a wood-burning stove, which is going at the moment with a kettle on top. And I have a gas heater if I need, extra heat. Camera's going funny. Okay. And at the far end here is the galley, or kitchen as you will probably know it. I've never done this before, so you'll have to bear with me. I'm going to have a fish hanging up. Okay, so this is how I live. It's not luxury, but it is cosy with the stove going in the winter. And the best thing about where I live, really, I suppose, is the view, which is stunning. I think you'll agree. Okay. If you park here, you don't want to pay anything. No. Free. Only for your licence, Okay. So which is about, I think it's about £300 a year. how to get the license for this? You have to get that from Canals and River Trust. So I can't drive this one without license. You can drive it as long as I'm on it. Okay. I can let you drive it. Okay. Yeah. Okay. Otherwise, no. And you have to have insurance before you can get your Right, licence. okay. Same as a car tax. Okay. Really. Yeah. Okay, sir. Thanks a lot, sir. Very kind. You have a good day now. You too, sir. Nice weekend.
அடுத்த வீடியோவில் இது இந்த நேரோ போட்ஸ் பில் பண்ணுற இடத்துல போயிட்டு ஒரு வீலாக் பண்ண போகிறோம். அதோட ட்ரையல் வீடியோ பாருங்கள். இதுதான் இந்த பில் பண்ணுற இடம். அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் எம்என்டி அசோசியேஷன் அண்ட் சில்ட்ரன் சேரிட்டி. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க இவ்வையகம். நன்றி, வணக்கம்.